Hi students, this is Suresh, your physics mentor. Welcome to Vishnu Smart Info. మన బేసిక్ మ్యాథ్ ఆన్లైన్ సిరీస్ రన్ అవుతా ఉన్నది. డిఫరెన్షియేషన్ పార్ట్ 2. ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూసాం క్వశ్చన్స్. సెకండ్ పార్ట్లో రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ ఎలా ఉన్నాయి డిఫరెన్షియేషన్లో, ఆ అప్లికేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అది ఒకసారి చూద్దాం. మనం వీడియోని కంటిన్యూ చేసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్. మీరు గనక నీట్ 2027 కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటే మీ అందరికీ తెలుసు మనం ఒక నీట్ అకాడమీ కోచింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాము. viష్ణుస్మార్టిన్ఫో.com లో మీరైతే ఈ అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. నేను లాస్ట్ 5 years నుంచి క్లాసెస్ చెప్తున్నాను అండ్ ఒక బ్యాచ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశాం. వాటిలో ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ ఉన్నారు అండ్ చాలా మందికి మెడికల్ కాలేజెస్ లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. అయితే ఈ బ్యాచ్ లో మీరు ఫ్రీగా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే లేదా కొంచెం స్కాలర్షిప్తో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ సండే రోజున మెరిట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అని ఒక టెస్ట్ పెడుతున్నాం. సో ఈ 30th August సండే రోజున ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ 11 నుంచి 12:30 PM వరకు ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ టెస్ట్ కి సిలబస్ వచ్చేసి క్లాస్ 11th NCERT సిలబస్ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సండే రోజున ఉంటుంది. 90 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 360 మార్క్స్ కి. మీకు కనుక టాప్ మార్క్స్ వస్తే మీకు ఫుల్ ఫ్రీగా బ్యాచ్ ఇస్తాము, లేకపోతే 50%, లేకపోతే ప్రతి ఆస్పిరెంట్ కి మినిమం 10% స్కాలర్షిప్ అయినా ఇస్తాము. మీరు ఈ టెస్ట్ రాయాలి అంటే 2 క్రైటీరియాని ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. మీరు మన వెబ్సైట్లోకి రండి, ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఫ్రీ నౌ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. సో మీరు ఈ గూగుల్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఎన్రోల్ ఇన్ టెస్ట్ కోర్స్ అని ఉంటుంది. సో ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం సపరేట్గా ఒక ఫ్రీ టెస్ట్ కోర్సు, మీరు ఫ్రీగా ఇందులో ఎన్రోల్ అయిపోవచ్చు. ఇందులో ఎన్రోల్ అవ్వాలి. ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత ఒక డెమో టెస్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళే ముందు జస్ట్ డెమో ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా. సో డెమోని ప్రాక్టీస్ చేయండి. 5 రీనీట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టాం దాంట్లో, అంతే. సో దాని తర్వాత మీకు సండే రోజున మీరు డైరెక్ట్గా టెస్ట్ అనేది రాయొచ్చు. ఓకే, ఈ 2 క్రైటీరియా ఫిల్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే మేము ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది ఇస్తాము. ఈ స్కాలర్షిప్ దేనికోసం అంటే మేము ఒక నీట్ 2027 ప్రీమియం ప్యాకేజ్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో బయాలజీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయితే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ సండే టెస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే మీరు జాయిన్ అయిన వెంటనే మీకు మెంటర్స్ ని అలాట్ చేస్తాము. మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా, వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మెంటర్స్. వీళ్ళు మీకు గైడ్ చేస్తారు. ఎవ్రీడే మీరు ఏం చదవాలి, మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలి, మీ షెడ్యూల్ ఎలా ఉండాలి, వీళ్ళ యొక్క షార్ట్ నోట్స్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఈ బ్యాచ్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి 27,000, కానీ ఇప్పుడు September 10 వరకు 17,000కి ఇస్తున్నాము. ఇంత కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ రాయండి. అయితే మనకి విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. మీరు ఈ నంబర్కి 9490466301 నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. సో కంటిన్యూస్గా మనకి బేసిక్ మ్యాథ్ సిరీస్ని ఫాలో అవ్వాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఇన్ డిఫరెన్షియేషన్ yesterday we learned few formulas. Y is equal to x power of n. Y is equal to x power of n formula, that is y dash is the derivative of y, is n into x power of n minus 1 into derivative of x. Derivative of x, I'll write x dash. d by dx of x is 1, but we should not tell always there is a derivative with respect to x. It can be with respect to theta also. One more formula also we learned in basic math differentiation part 1. Y is equal to e power of x. If any equation like e power of x format, derivative of e power of x is e power x into derivative of x. Derivative of x is x dash. ఇంకొక ఫార్ములా కూడా నేర్చుకున్నాం. y is equal to log x. Log x derivative is 1 by x into derivative of x. మెయిన్ ఈ 3 ఫార్ములాస్ నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్ దాంట్లో.
తర్వాత సెకండ్ పార్ట్లో ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్కి డెరివేటివ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ is 0, right? Y is equal to sin x. Y is equal to sin x. X అనేది ఇక్కడ యాంగిల్. సైన్ ఫంక్షన్లో ఏదైనా ఉంది అంటే అది యాంగిల్ అవుతుంది. Y is equal to sin x. dy by dx is equal to sin x derivative cos x into d by dx of x. Of course, d by dx of x is 1. dy by dx, let it be y dash. Y dash is equal to cos x. Sin x derivative is cos x. This is very, very important. Sin x derivative is cos x. Y is equal to cos x is there. Y dash. Y dash is the derivative of y with respect to x now. So y dash is like dy by dx. Imagine y dash is like dy by dx. Y dash is dy by dx. Sin x derivative cos x. Cos x derivative is minus sin x. Very, very important. Sin x derivative is cos x. Cos x derivative is minus sin x. Y is equal to tan x. Y is equal to tan x. Y dash. Y dash is the derivative of y with respect to x. Tan x derivative is secant square x into derivative of x. This is very, very important. X dash is the derivative of x. Y dash is the derivative of y. Tan x derivative secant square. Sin x derivative cos x. Cos x derivative minus sin x. Y is equal to cot x. Cot x derivative is minus cosecant square x into derivative of x. తర్వాత y is equal to secant x. Secant x derivative is secant x into tan x. Secant x into tan x into derivative of x. Tan x derivative is secant square. Secant x derivative is secant x into tan x into derivative of x. Y is equal to cosecant x. Y dash will be minus cosecant x into cot x into derivative of x. Standard. అయితే ఈ ఫార్ములాస్ ఈ సిరీస్లో కాస్ ఫంక్షను, కాట్ ఫంక్షను, కోసెక్ ఫంక్షన్, సి ఫంక్షన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ సి ఫంక్షన్స్, వీటన్నిటిలో మైనస్ వస్తూ ఉంటుంది. కాస్ ఎక్స్ అయితే మైనస్ సైన్ ఎక్స్, కాట్ ఎక్స్ అయితే మైనస్ కోసీకెంట్ స్క్వేర్, కోసీకెంట్ ఎక్స్ అయితే మైనస్ కోసీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్. సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్, టాన్ ఎక్స్ సీకెంట్ స్క్వేర్, సీకెంట్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్. ఈ సిరీస్లో ఈ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డెరివేటివ్స్లో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 6 ఫార్ములాస్ అయిపోతే ఇంకొక 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ రూల్ అండ్ డివిజన్ రూల్. Product rule and division rule. 2 variables I have. Y is equal to u into v.
two variables are there. UV rule we will call. UV rule. Y dash is equal to U dash into V plus U into V dash. This is the product rule. Y is equal to U into V. Here U is variable, V is variable. U is variable and V is variable. Y dash is equal to U dash into V plus UV dash. ఇది మళ్ళీ డివిజన్ రూల్ ఉంటుంది. Y is equal to U by V. U is one variable, V is another variable. U by V rule. Y dash is equal to, Y dash is the derivative of Y with respect to X or with respect to time or with respect to some angle. It can be of anything. Y dash is the derivative of Y. U is variable, V is variable. దీంట్లో U dash into V minus UV dash by V square. Y is equal to U by V. Y dash is equal to U dash into V minus UV dash by V square. Y is equal to U into V rule. Y dash is U dash V plus UV dash. Y is equal to U by V. U by V rule is U dash V minus UV dash by V square. అయితే ఈ మోడల్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములాస్ ఈజీనే. యూ కెన్ లెర్న్ ద ఫార్ములా ఈజీలీ. మన దగ్గర ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నది. సి వన్ ఎగ్జాంపుల్. Y is equal to sin of 2x plus 3. Y is equal to sin of 2x plus 3 అని ఇచ్చాను ఈక్వేషన్. dy by dx వాల్యూ కావాలి. ఫైండ్ dy by dx. Find dy by dx. Sorry. Therefore, y dash let it be dy by dx. First sine function. Derivative of sine is cos. Derivative of sine is cos. Cos of 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3. Derivative of x function is that is d by dx of 2x plus 3. Therefore, y dash is equal to cos of 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3 is 2. D by dx of 2x plus 3 value is 2. This is y dash. Y is equal to sine of 2x plus 3. Then y dash value. See, I'll give you one more example. Y is equal to tan of root x. మనం ఒకటే ఫార్ములా tan డెరివేటివ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ అని ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నారంటే మళ్ళీ అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయలేరు. ఎప్పుడు కూడా ఫార్ములా డీప్గా నేర్చుకోవాలి. tan ఉంది అంటే y is equal to tan ఫార్మాట్లో ఉంటే tan secant square అయిపోద్ది డెరివేటివ్. After that, you have to derivative tan function value. That is x. X derivative also required. ఇప్పుడు చూడండి మనకి y is equal to tan of root x అన్నాను. dy by dx is equal to first tan function. Tan turns to secant square na derivative. Tan derivative secant square, right? Secant square of root x into d by dx of root x. d by dx of root x. ఇది వెరీ క్లియర్. secant square root x
into d by dx of root x. Root x అంటే x power of 1/2 అంటే x power of n ఫార్మాట్. అది మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. d by dx ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ 1/2 రూట్ ఎక్స్ అవుతుంది. పార్ట్ 1లో నేర్చుకున్నాం ఈ ఫార్ములా, రూట్ ఎక్స్ ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ y డాష్. క్లియర్? It is not difficult, but step by step we have to solve. Tan derivative secant square, after the tan function derivative we have to write. I'll give you one example. Y is equal to sin x by x. Y is equal to sin x by x. ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకి వేరియబుల్, రెండు వేరియబుల్స్, సైన్ ఎక్స్ వేరియబుల్, ఎక్స్ వేరియబుల్. ఫైండ్ dy by dx. ఫైండ్ dy by dx. ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉందో ఒక్కసారి మీరు గమనిస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు u బై v ఫార్మాట్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు u బై v, రైట్? దీని నుంచి y డాష్ ఎంత అవుతుంది? y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u డాష్ v మైనస్ uv డాష్ బై v స్క్వేర్. y dash is equal to u dash v minus uv dash by v square. ఇప్పుడు given u is sin x, u is equal to sin x. When u is sin x, what is u dash? U dash అంటే derivative of sin x. u is sin x derivative cos x into derivative of x 1. Derivative of x is 1. So we got to know u value and u dash value. Similarly, what is v? V is x. V dash is equal to 1. X derivative is 1. X derivative is 1. Therefore, y dash is equal to u dash v minus uv dash by v square. U dash అంటే cos x. V is x minus u is sin x. V dash is 1 by v square x square. This is y dash. This is y dash. X cos x minus sin x by x square. The point. Y is equal to sin x by x. ఇది u by v రూల్లో చేయాలి మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. ఇలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి. మనకి u by v లో కాకుండా uv రూల్లో ఇస్తున్నాం ఇంకో క్వశ్చన్. y is equal to 4x cube into e power x. 4x cube into e power of x. From this, find dy by dx. Find dy by dx. See, given u equal to, u is 4x cube. From this, what is u dash? 4 into x cube derivative is 3x square. X cube derivative is 3x square. What is v? V is e power of x. V dash is equal to e power of x. V is e power of x.
V dash is e power of x. So if y is equal to u into v, then y dash is equal to, ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు, uv rule, y dash is equal to u dash into v plus u into v dash, u dash into v plus u into v dash. Formula. Therefore y dash is equal to u dash value మనకు తెలుసు 4 into 3 12x square into v is e power of x plus u is 4x cube into v dash also e power of x. E power of x into 4x square, if you take common, 3 plus x. This is about y dash. Y dash value. Simple, it is not difficult, but step by step you have to solve, nothing more. I'll give you one more example. Y is equal to root x plus 1 by root x whole square. Y value is root x plus 1 by root x whole square. Find dy by dx. Find dy by dx. ఇలా ఉన్నది మన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. y is equal to a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. This is y. 2 into root x into 1 by root x. 2 into root x into 1 by root x, 2ab formula. So this is y. U plus v plus w condition, this is nothing more. Y dash is equal to u dash plus v dash plus w dash. U equal to x. Then u dash is 1. V value is 1 by x. Then v dash is equal to 1 by x derivative minus 1 by x square. 1 by x is like x power minus 1. X power of minus 1 is minus 1 into x power of minus 2. That is minus 1 by x square. W is 2. W dash is equal to 0. Therefore, y dash is equal to 1 minus 1 by x square. This is your final answer. Y value is root x plus 1 by root x whole square. After simplification, we got y dash is 1 minus 1 by x square. Clear? So I'll give you one example. See, I have a cylinder. This is the cylinder. Into the cylinder, using a tap, water is poured into the cylinder. So
with respect to time, what will happen? Level of water in the cylinder will increase, right? Level of water in the cylinder will increase. Cylindrical vessel radius is R. Now, my question is, water is pouring into the cylinder at constant rate. Water pours into the cylinder at constant rate. Pours into the cylinder at constant rate. Let constant rate will be Q. Water is pouring into the cylinder at constant rate Q. Cylinder radius is R. Radius is R. Now, my question is the rate at which the height of water level changes. Find the rate of height of water level change. Rate of height of water level change. Water level change. So obviously, when water is pouring into the cylinder from the tap, regular interval water is pouring into the cylinder at regular intervals. So with respect to time, obviously level of water will increase, right? So one thing is very clearly given. Water pours into the cylinder at constant rate Q. That is rate of change in volume. Given Q is equal to dV by dt. That is rate of change in volume. Rate of change in volume. That is given in the question. Volume of the cylinder V is equal to pi r square h, right? Volume of the cylinder is pi r square h. Therefore, dV by dt is equal to d by dt of pi r square h. Here, pi is constant, radius also constant. Radius is not varying. Therefore, Q is equal to pi r square into dH by dt. Asking about dH by dt. Therefore, dH by dt is equal to Q by pi r square. Simple only, it's not difficult. It is simple. Q is given rate of change in volume. Q is rate of change in volume. Volume is equal to pi r square h. dV by dt is equal to d by dt of pi r square h. So that is pi r square into dH by dt. Clear? Now, maxima and minima. Maxima, minima. ఈ కండిషన్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈజీ ఓన్లీ. Maxima, minima condition. Question is very easy. See, here is x-axis and here is y-axis. This is the curve. For this curve,
See the point A, point B. At point A, y is minimum. At point B, y is maximum. So y is minimum at one point and y is maximum at the other point. Minimum at one point and maximum at the other point. But at minima, these conditions very slope is what? At minima, slope is 0. At maxima also slope is 0. So at minima, first order derivative is 0. Y dash value is 0. Y dash means dy by dx. Here y dash is equal to dy by dx. That is first order derivative is 0 at minima. Second order derivative is greater than 0, means positive. That is positive. Second order derivative is greater than 0, that is positive. So y double dash is equal to d square y by dx square. First derivative 0. Second derivative greater than 0. First derivative is 0, but second derivative is greater than 0. At minima, this is the situation. Similarly, at maxima, y dash is equal to 0. So with the first order derivative, we should not tell whether it is y is maximum or y is minimum. At minima, first order derivative is 0. At maxima, first order derivative 0. Second order derivative is less than 0. That is negative. Therefore, y is maximum. Therefore, here y is minimum. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది దీంట్లో. ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను, సింపుల్ క్వశ్చనే. y is equal to 3 sin theta plus 4 cos theta. Y is equal to 3 sin theta plus 4 cos theta. Find y max. ఇది మనం ఇలాంటి క్వశ్చనే మనం ట్రిగ్నోమెట్రీలో చేసాం. సైన్ ఫంక్షన్, కాస్ ఫంక్షన్, ఫేజ్ యాంగిల్ బై టేకింగ్ ఫేజ్ యాంగిల్ √3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5. ట్రిగ్నోమెట్రీలో చేసాం సేమ్ క్వశ్చన్. కానీ అదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులస్ బేస్లో చేద్దాం. వై మ్యాక్సిమం దే ఆర్ ఆస్కింగ్. వై మ్యాక్సిమం అంటే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి. ఎట్ మ్యాక్సిమా y dash value is 0. Get y dash now. Y dash is equal to 3 into sin theta derivative is cos theta. Cos theta derivative is minus sin theta. Minus 4 sin theta. At maxima, y dash value is 0. This is equal to 0. Therefore, 3 cos theta is equal to 4 sin theta. 3 sin theta, 3 cos theta equal to 4 sin theta. 3 by 4 is equal to tan theta. 3 by 4 value is tan theta. Therefore, theta value is 37 degree. Put 37 degree in place of y.
Therefore, y max is equal to 3 into sin 37 plus 4 into cos 37. ఇది y max అయిపోతుంది. 3 sin 37 value 3/5 plus 4 cos 37 value 4/5. This is 9/5 plus 16/5, which is 25/5 equal to 5. This is only the maximum value of y. Maximum value of y is this. ఇలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. మ్యాక్సిమా మినిమా కండిషన్ అంటే ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అడిగినా మినిమం అడిగినా ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది. అక్కడ మ్యాక్సిమా మినిమా వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాక్సిమా ఆర్ మినిమా అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ చేయాలి మీరు. ఇఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఈజ్ నెగిటివ్, y is maximum. If second order derivative is positive, y is minimum. ఇలా ఉంటాయి డిఫరెన్షియేషన్ క్వశ్చన్స్. ఈజీనే, డిఫికల్ట్ కాదు, చాలా ఈజీ ఉంటాయి. ఈ ఫార్ములాస్ని ఫార్ములా అప్లికేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా చూడండి. స్టెప్ బై స్టెప్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ క్యాలిక్యులస్ ప్యాటర్న్లో మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఇంకొక టాపిక్ ఉన్నది. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.